এই বাগানটা আমাদের জন্য পৃথিবীতে নিয়ে আসবেন আমাদের। So when Adam is resurrected, আর যখন আদম পুনরুত্থান হবে, and when he comes back down to earth after the 1,000 years, আর যখন সে 1000 বছর পরে সে পৃথিবীতে আসবে, he's going to get his home back. আদম কিন্তু তখন তার বাড়ি ফিরে পাবে। It will be a very beautiful part of the great controversy. আর এটা হচ্ছে মহাসংঘর্ষের একটা খুব ভালো একটা অংশ। হ্যাঁ, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে কি, বাগানে তো তখন তো অনেক জীবজন্তুরা ছিল, তাই না? অনেক প্রাণী তো ছিল, তাহলে শয়তান কেন তাহলে সাপকে বেছে নিল? He's asking, like, there are many animals in the garden, but why did Satan came as a serpent? Why did he choose to be as a serpent? So the Bible gives part of an answer to this. বাইবেল কিন্তু আমাদেরকে এই প্রশ্নের একটা উত্তর দেয়, But it's hard to know exactly what it means. কিন্তু ওইটার মানে কি এটা বোঝা একটু কষ্টকর। It says the serpent was the most subtle, like sneaky. এটা বলছে কি যে শয়তান কিন্তু সব মানে সাপ হচ্ছে সবচেয়ে চালাক প্রাণী, চালাক একটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, Maybe the serpent was hard to see sometimes. অনেক সময় হয় কি আমরা কিন্তু দেখতে পাই না যে সাপ কোথায় আছে, তাই না? It seems from ancient pictures that maybe the serpent had wings initially. এখন ওই যে প্রাচীন যে ছবিগুলো আমরা দেখি সেখানে দেখা যায় সাপের পাখা আছে। And so a very beautiful animal. দেখতে সুন্দর একটা প্রাণী। But we don't really know all the reasons Satan picked it. আমরা আসলে জানি না কেন শয়তান ওটাকে নিছে। He had to pick some animal that could get in the tree. এখন সে হয়তো আর একটা পশু পাখি সে সিলেক্ট করতে পারতো যেটা গাছ উঠতে পারে। And some animal that if it talked would not look very ridiculous. এখন একটা প্রাণী যদি কথা বলে দেখতে হাস্যকর হবে এরকম প্রাণী খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল। Anyway, we can ask that question later. এইসব প্রশ্ন আমরা পরে জিজ্ঞাসা করতে পারবো। What did you see in the chapter? It had very many interesting ideas. এখন ওই যে অধ্যায়টা তোমরা পড়ছো ওইটা পড়ে তোমরা কি জানতে পারছো, কি বুঝতে পারছো? পরিত্রাণের আশা। What do you say? Salvation, like the hope of salvation. Yeah, that God gave us hope of salvation. ঈশ্বর যে আমাদেরকে একটা পরিত্রাণের আশা দিয়েছিলেন, And that hope was hidden in nature. আর ওই যে আশাটা ছিল সেই আশাটা কিন্তু প্রকৃতির ভিতরে লুকিয়ে আছে। Did you notice what it says about nature? এখন তোমরা কি দেখেছো যে ওই অধ্যায়টা প্রকৃতি নিয়ে কি বলে? হ্যাঁ হ্যাঁ, পাতা পড়ে যায়, ফুলও পড়ে যায়, কিন্তু আবার নতুন তাদের একটা সৃজনশীল আছে, নতুন করে আবার পাতাও জন্মে, ফুলও জন্মে, আগের থেকে ভালো। He's telling that the flowers dried out, the leaves fell, but then again new flowers bloom and the new leaves are coming. So, go ahead. What do you want to say about this? মানে এটা তখন থেকে শুরু হয়েছিল যখন আমাদের পিতামাতারা পাপ করছে না। আগে কিন্তু যখন ঈশ্বর পৃথিবীর সৃষ্টি করেছিল, যখন বানাইছিল, তখন কিন্তু গাছের পাতা পড়তো না, ফল যেরকম সেরকম থাকতো, ফুল যেরকম সেরকম পাতা এরকম থাকতো। কিন্তু যখন পাপ করছে তখন থেকে গাছের পাতা পড়া শুরু হয়েছে, ফুল মানে ফুল শুকানো শুরু হয়েছে ওই সময় থেকে। So he's telling that before they didn't dry out, like the flowers didn't dry out, leaves didn't fall, but then after the sin, it started to fall. Yeah, Adam was more sad about the first falling leaf than we are about the loss of one of our loved friends. এখন আদম কিন্তু যখন দেখছে যে প্রথম যে পাতাটা শুকায় পড়ে গেছিল সেটা দেখে যে কষ্ট পাইছিল, সে কষ্টটা হয়তো আমরা আমাদের প্রিয়জন যদি মারা যায় তার থেকে অনেক বেশি। Every time Adam saw death, he felt responsible. এখন আদম যখনই দেখছে যে কেউ মারা গেছে তখনই সে মনে করছে কি তার জন্যই সে হচ্ছে রেসপন্সিবল। Now think for a minute. এখন একটা নিয়ে চিন্তা করো, When you look at nature, যখন তুমি প্রকৃতির দিকে তাকাও you see this death and rebirth. তুমি দেখতেছো কি এই যে মৃত্যু এবং আবারও নতুন একটা জন্ম। Here in Bangladesh, some trees lose some leaves in the dry season. এখন বাংলাদেশে দেখছো যে কিছু গাছ আছে যা পাতা ঝরে পড়ে, And they make new leaves in the wet season. আর তারপরে যখন বসন্ত আসে তখন নতুন আবার পাতা হয় না। What did God want to teach from this? এখন ঈশ্বর আমাদেরকে এটা থেকে কি শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন? What I'm trying to show you is something about epistemology. এখন আমি তোমাদেরকে যেটা দেখাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে epistemology.
Do you remember the word epistemology? তোমাদের ওই শব্দটা কি মনে আছে? It's how do we find truth? এপিস্টেমোলজি মানে হচ্ছে কিভাবে আমরা সত্যের সন্ধান করতে পারি। If you start with the inside, তোমরা যদি ভিতর থেকে শুরু করো, intuition, ইনটিউইশন, and you look at the birth and death and birth and death, আর যদি তোমরা দেখো যে জন্ম এবং মৃত্যু, then nature could teach you Hinduism. তখন কিন্তু প্রকৃতি তোমাকে হিন্দু ধর্ম শিক্ষা দেবে। The idea of reincarnation comes from nature. আর এই যে রিইনকার্নেশন যেটাকে বলে, মানে পুনর্জন্ম যেটাকে বলে, সেটা কিন্তু প্রকৃতি থেকে আসতেছে, তাই না? But the birth and death in nature was designed to teach us about our death to self and rebirth in a living way, or about death and resurrection. এখন আসলে কি হয়েছে, প্রকৃতি আমাদেরকে শিখাতে যাচ্ছিল এটা নিয়ে যে আমরা মারা যাচ্ছি এবং পরে আমাদের আবার পুনরুত্থান হবে। What I'm saying is that nature needs an interpreter. আর আমি যেটা বলতেছি সেটা কি, যে প্রকৃতিরও কিন্তু একজন অনুবাদকের দরকার। If God interprets it, এখন ঈশ্বর যদি সে অনুবাদটা করে, then you find the lesson He intended. এখন তখন তুমি বুঝতে পারবা যে ঈশ্বর কি বোঝাতে চাচ্ছেন আমাদের। If you interpret it, এখন তুমি যদি সেটা অনুবাদ করো, you find a lesson that is a reflection of your own thoughts. এখন তুমি যে ধারণাটা পাবা সেটা হচ্ছে তুমি যেটা চিন্তা করছো সেই চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে সেই ধারণাটা পাবা। My mother took a class in the university. আমার মা একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা ক্লাস নিত। It was a class on parables. এটা ছিল উদাহরণ নিয়ে ক্লাস। So you know the word parables? And there's a good word for that in Bhagavad? Good. In that class, the teacher read them a parable. এখন এখানে যদি বলো যে In the class, the teacher read a parable to the class, like a story that seemed to be full of symbols. এখন তুমি হয়তো তোমার একটা শিক্ষক আসলো এবং তোমার সামনে একটা সুন্দর একটা গল্প পড়লো এবং গল্পের ভিতরে অনেক চিহ্ন দেওয়া। Then he asked every student in the class to write the interpretation of it. এখন তারপরে ওই গল্পটা বলার পরে তোমাকে বললো যে তুমি এই যে গল্পটা পড়ছো সেই গল্পটার মানে লিখো। Of course, everyone found something different. এখন ওখানে কিন্তু একজন এক এক রকম উত্তর দিচ্ছে, তাই না? My mom enjoyed the assignment. আমার মা কিন্তু মানে তার মা কিন্তু যখন এই অ্যাসাইনমেন্টটা দিত সেই অ্যাসাইনমেন্টগুলো পড়তে খুব পছন্দ করত। But I told her I didn't think it was very good. কিন্তু আমি তাকে বলছি যে আমি মনে করি না যে এটা খুব ভালো, Because it confuses people about the nature of illustrations. কারণ এটা হচ্ছে সবাইকে কনফিউজ করে তোলে যে কিভাবে এটার উত্তর হওয়া উচিত সেটা থেকে। An illustration isn't a source of truth, it only demonstrates truth. এখন ইলাস্ট্রেশন মানে দেখাটা না, হ্যাঁ, এটা শুধুমাত্র দেখায় যে সত্যটা কেমন হতে পারে। Let me see if I can help you with that again. Let me try to illustrate that so you can see it. So, imagine that you have a child. এখন মনে করো তোমার একজন বাচ্চা আছে। If he disobeys you, সে যদি তোমার কথা অমান্য করে, are you going to throw him into the fire? তুমি কি তাকে ধরে আগুনে ফেলে দিবা? I could use that illustration to show that God will never throw anyone into the fire. এখন আমি কিন্তু এই উদাহরণটা ব্যবহার করে তোমাদেরকে বলতে পারি যে ঈশ্বর আমাদেরকে কখনোই আগুনে ফেলে দেবে না। But if I do that, কিন্তু আমি যদি এটা করি, I'm turning the illustration into a source of truth. তখন কিন্তু আমি এই উদাহরণটা তোমাকে উদাহরণটা দিয়ে তোমাকে একটা সত্য বোঝাচ্ছি। But where does the wisdom come from in the illustration? কিন্তু এখানে এই যে উদাহরণটা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে এটা থেকে তুমি কি সত্যটা, The wisdom in the illustration comes from the one who's interpreting it. এখন তুমি ওইটা থেকে কি জ্ঞানটা পাইলা? জ্ঞানটা হচ্ছে এমন জ্ঞান যে তোমাকে এটা শিখাচ্ছে, তাই না? তার জ্ঞান পাচ্ছ। So I interpreted it to show that God will never burn sinners. আমি তোমাদেরকে এই উদাহরণটা বলছি তোমাদেরকে দেখানোর জন্য যে ঈশ্বর কখনোই পাপীদেরকে আগুনে ফেলবেন না। It'd be a better illustration to show that God will not burn his faithful people. এখন সবচেয়ে ভালো হতো কি যদি আমি দেখাইতাম যে ঈশ্বর বিশ্বাসীদের আগুনে পোড়াবেন না, এইটা He will punish them instead. সে হয়তো তাদেরকে শাস্তি দেবে। That's what we learn in Hebrews 12. এটা আমরা ইব্রিয়তার 12তে দেখি। So Hebrews 12 is a source. এখন ইব্রিয়তার 12তে হচ্ছে একটা সোর্স, একটা উৎস, And we can use an illustration about parents and children to illustrate it. এখন আমরা বাবা এবং
বাবা মা এবং সন্তানদেরকে দিয়ে একটা উদাহরণ দিয়ে এটা আমরা শিক্ষা দিতে পারি। So when you look at nature, আর যখন তুমি প্রকৃতির দিকে তাকাও, sure there are lots of lessons there. এখন প্রকৃতি থেকে কিন্তু তুমি অনেক কিছু শিখতে পারো, But the question is, what is the source? কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে এখানে উৎসটা কোথা থেকে আসছে? God put lessons there, এখন ঈশ্বর আমাদেরকে ওইখানে শিক্ষা দিচ্ছেন, but they might not be the same lessons that you see. কিন্তু তুমি যে শিক্ষাটা পাচ্ছ সেই শিক্ষাটা হয়তো ঈশ্বর তোমাকে শেখাতে চাচ্ছেন। You might interpret the lesson according to the ideas you already have. এখন তুমি হয়তো ওই যে শিক্ষাটা তুমি অনুবাদ করছো, সেই অনুবাদটা হয়তো তুমি যে চিন্তা ভাবনা করছো সেই চিন্তা ভাবনা নিয়ে তুমি অনুবাদ করছো। Are you understand what I'm trying to say? Are you understand what I'm trying to say? তোমরা কি বুঝতে পারছো উনি কি বলার চেষ্টা করছেন? I will try again. আচ্ছা, উনি আবার চেষ্টা করুন। Maybe I'll draw a picture. If you don't understand, তুমি যদি বুঝতে না পারো it means it's a great opportunity for you to learn how to think. তাহলে হয়তো এটা তোমার জন্য খুব বড় একটা সুযোগ, চিন্তা তুমি কিভাবে চিন্তা করো সেটা জানা যায়। I'm going to draw two ideas. আমি এখানে দুইটা আইডিয়া আঁকবো। God is love, ঈশ্বর হচ্ছেন ভালোবাসা, and God hates us. এবং ঈশ্বর আমাদেরকে ঘৃণা করে। One of those ideas is true, and one of those ideas is false. এখন আমাদের এখানে যে দুইটা আইডিয়া দেখতে পাচ্ছি, একটা হচ্ছে সত্য আর একটা হচ্ছে মিথ্যা, তাই না? But if I look for illustrations, কিন্তু আমি যদি কোনো উদাহরণ দেখার চেষ্টা করি, I can find illustrations of both. আমি কিন্তু এই দুটো নিয়ে উদাহরণ দেখতে পারি। God loves us, you can see this in the flower. এখন ঈশ্বর যে আমাদেরকে ভালোবাসে এটা কিন্তু উদাহরণ দেখতে পারি আমরা ফুলের ভিতরে। The fact that He hates us, you can see that in the flood. আর যে তিনি আমাদেরকে ঘৃণা করেন সেই উদাহরণটা দিতে পারি কিভাবে? বন্যা দেখিয়ে। Both truth and error are easy to illustrate. এখন এই সত্য এবং মিথ্যা দুইটাই কিন্তু খুব সহজে উদাহরণ হিসেবে দেখানো যায়। So when you see an illustration, এখন তুমি যখন একটা উদাহরণ দেখো বা একটা দৃষ্টান্ত দেখো, remember the illustration is not a source of truth. এখন তোমরা মনে রাখবে যে উদাহরণটা কিন্তু সত্যের উৎস না। The fact that someone uses illustrations doesn't mean they're teaching truth. এখন কেউ যে তোমাদেরকে উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছে তার মানে এটা নয় যে সে তোমাকে সত্যটা শেখাচ্ছে। The fact that their illustrations make sense doesn't mean they're teaching truth. এখন তারা যে উদাহরণটা দিচ্ছে বা দৃষ্টান্তটা দিচ্ছে সেটা যে যখন তুমি বুঝতে পারতেছো এটা মানে এটা না যে তুমি সত্যটা শিখতেছো। It only shows that they're good at making illustrations. তার মানে এটা শুধুমাত্র বোঝাচ্ছে যে তোমাকে উদাহরণটা দেখাচ্ছে সেই উদাহরণ দিতে বা দৃষ্টান্ত দিতে। When I gave these two illustrations, যখন আমি তোমাদেরকে এই উদাহরণটা দেই, the flower and the flood, আমি যে তোমাদেরকে ফুল এবং বন্যার যে দৃষ্টান্তটা দিয়েছি, both of these illustrations come from nature. আর এই যে দুটো উদাহরণ দিয়েছি সেই উদাহরণ দুটো কিন্তু কোথা থেকে আসছে? প্রকৃতি থেকে আসছে। Probably there is something true you can learn from a flood. এখন হ্যাঁ, তুমি ওই বন্যা থেকে তুমি হয়তো সত্য কিছু শিখতে পারো, But you can use it to illustrate something false. কিন্তু তুমি ওইটা ব্যবহার করে একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে তুমি মিথ্যাও শিখাতে পারো। So how do we know the idea that is true and the idea that is false? এখন আমরা কিভাবে জানবো যে একটা আইডিয়া কোনটা সত্য সঠিক আর কোনটা মিথ্যা? That's the question of epistemology. এটাকে বলা হয় এপিস্টেমোলজি। And if we start with what we think or feel, এখন তুমি যদি শুরু করো যে তোমরা কি চিন্তা করছো এবং কি অনুভব করছো, that's with our intuition, সেটা হচ্ছে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি, then we'll come up with a mixture of things that are true and false. তখন আমরা বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আমরা চিন্তা করবো যেটা অনেকগুলো সঠিক অনেকগুলো মিথ্যা। There's a dangerous man that lives in America. এখানে আমেরিকায় একজন খুব ডেঞ্জারাস একটা মানুষ বাস করে। His first name is Tim. তার প্রথম নাম হচ্ছে টিম। I won't tell you his last name আমি তার শেষের নামটা বলবো না, because I don't want you to look up his teachings. কারণ আমি চাই না যে তুমি তার শিক্ষা দেখো। But he makes an illustration. তিনি কিন্তু অনেক উদাহরণ দেন। He says, imagine that you're dating imagine that you have a married couple.
এখন সে বলতেছে কি যে ধরো যে তোমরা একটা বিবাহিত Well, দম্পতি better say a couple that is about to get married. এইভাবে বলি যে তোমরা দুজন মানে বিবাহ হবে কয়েকদিনের ভিতরে Imagine the man comes up to the woman, এখন মনে করো যে ওই লোকটা মহিলাটার কাছে আসলো puts a gun to her head, এবং তার মাথায় একটা গান দিল একটা বন্দুক ধরলো and says, "Love me or I'll shoot you." সে বলছে যে তুমি আমাকে ভালোবাসো না আমি তোমাকে গুলি করবো Will that make her love him? এখন তোমার কি মনে হয় মহিলাটা কি তাকে ভালোবাসবে না It might make her say, "I love you." এটা হয়তো মহিলাটা তো হয়তো বলবে যে হ্যাঁ আমি তোমাকে ভালোবাসি It might make her act loving, এখন এইটা হয়তো তাকে ভালোবাসে যে সে নাটক করবে but it won't create love, কিন্তু এটা কিন্তু ভালোবাসার সৃষ্টি করবে না right? তাই না So that's the illustration. এখন এটা হচ্ছে সেই দৃষ্টান্ত Tim uses it মানে ঠিক এই লোকটা এই দৃষ্টান্ত উদাহরণটা ব্যবহার করে to teach an error. একটা ভুল কিছু শেখানোর জন্য He says that God will never destroy you. সে বলছে কি ঈশ্বর তোমাদেরকে কখনোই ধ্বংস করবে না He won't destroy the wicked সে খারাপ লোকদেরকে ধ্বংস করবে না because he says to them, "You should love me." কারণ সে বলতেছে কি যে না তুমি আমাকে ভালোবাসো And if he threatens to destroy them at the same time, আর ঈশ্বর যদি আমাদেরকে সেই একইভাবে থ্রেট করে যে আমি তোমাদেরকে ধ্বংস করব that can never work. তাহলে এটা কাজ করবে না কখনো So let me respond to that for a minute. তাই আমি তোমাদেরকে এটা নিয়ে কিছু বলি The illustration is powerful. এখন এই যে দৃশ্যান্ত দেখানো হয়েছে সেটা কিন্তু খুব পাওয়ারফুল শক্তিশালী একটা You can বিষয়। sort of feel it yourself when you think about it. এখন তুমি এটা কিন্তু বুঝতে পারো যখন তুমি এটা নিয়ে চিন্তা করো But what is the truth? কিন্তু এখানে সত্যিটা কি There's a difference between a threat and a warning. এখন একজনকে থ্রেট করা আবার আরেকজনকে সতর্ক করে দেওয়া এটা দুটোর ভিতরে কিন্তু পার্থক্য আছে If you're about to walk off a cliff and someone screams at you to stop, এখন তুমি হয়তো একটা পাহাড়ের একটা চূড়ায় গেলা এখন ওখান থেকে তুমি ঝাঁপ দিবা কিন্তু আরেকজন পিছন থেকে তোমাকে চেঁচাই বলছে কি থামো that scream isn't a threat. এখন ওই যে চিৎকারটা এটা কিন্তু তোমাকে এটা কিন্তু থ্রেট না It's help. ওটা কিন্তু সাহায্য It's trying to help you. সে হচ্ছে তোমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে Love is like that. ভালোবাসা হচ্ছে ঠিক এমন Love gives needed warnings. ভালোবাসা হচ্ছে আমাদেরকে সতর্ক করে দেয় And God gives us the very warnings we need. ঈশ্বর কিন্তু আমাদেরকে সেই একই সতর্ক বার্তা দিচ্ছেন But also God is just. আর এটাও মনে রাখতে হবে যে ঈশ্বর হচ্ছেন একজন প্রকৃত ঈশ্বর He gives the proper punishment for evil. তিনি মন্দ কাজের জন্য সঠিক শাস্তি দেন These are truths. এটা সত্যি And they're against the teaching of Tim, who uses that illustration. এখন ঠিক কি করতেছে এই দৃষ্টান্তটা ব্যবহার করে ভুল শিক্ষা দিচ্ছে Does that illustration illustrate some truth? এখন ওই যে উদাহরণটা টিম দিছে It does. এটা কি কোনো সত্যি দেখাচ্ছে It illustrates why God doesn't appear here right now. এখন ওই দৃষ্টান্তটা দিয়ে আমাদেরকে বোঝাচ্ছে যে কেন ঈশ্বর আমাদের সামনে এখন আসছেন না If He appeared in bright shining light and told us what to do, এখন তিনি যদি আমাদের সামনে আসতেন ওই যে তার ধার্মিকতা নিয়ে এবং আমাদেরকে বলতেন যে তোমাদের কি করা উচিত we would all do it আমরা হয়তো সেটা করব because we're scared, কারণ আমরা তাকে দেখে ভয় পাবো তাই না not because we love Him. এটা এমন না যে আমরা তাকে ভালোবাসি এই জন্য So this is why God stays hidden. এই জন্য ঈশ্বর কিন্তু আমাদের থেকে আমাদের চোখের আড়ালে থাকে It's so we won't be afraid, যাতে করে আমরা তাকে দেখে ভয় না পাই and to give us a chance to develop love and trust. আর যাতে করে আমরা সেই তাকে ভালোবাসি এবং তার উপর বিশ্বাসের সৃষ্টি হয় আমাদের You can use the same illustration to illustrate an important truth or a dangerous error. এখন তুমি কিন্তু এই যে উদাহরণটা দেখো বা দৃষ্টান্তটা তুমি দেখলা এগুলো দৃষ্টান্তগুলো ব্যবহার করে তুমি একটা সত্য শিক্ষা দিতে পারো একটা মিথ্যা শিক্ষা দিতে পারো I really hope you're getting this, আমি আশা করি তুমি এটা বুঝতে পারতেছো because this is part of critical thinking. হ্যাঁ Half. half. That was good English. Thank you. Yeah. Mr. Singlian, are you getting it? শিগগিরিয়ান বুঝতে পারছো কিছু ইয়েস Yeah? Okay, good. দি আমার একটা প্রশ্ন ছিল প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম
শয়তান তো সাপের রূপ নিয়ে গেছিল তাই না, সব সাপ তো যায়নি, কিন্তু কেন মানে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে? So he is asking that Satan came with the image of snake. But why did the snake got punishment? Oh, this is a great question, Jonash. ভালো একটা প্রশ্ন। It's the same question is, why did the rose get punished? Rose. Like the rose flower has thorns. এখন এই তুমি যে প্রশ্নটা করলে সেই প্রশ্নটা একই রকম যে গোলাপ ফুল কেন শাস্তি পেল? Why did the mouse get punished? একটা ইঁদুর কেন শাস্তি পেল? Almost all mouse get eaten. প্রায় সব যে ইঁদুর আছে সেই ইঁদুর কিন্তু খেয়ে ফেলে, তাই না? Why did the fish get punished? এখন মাছ কেন শাস্তি পেল? The mother fish lays 10,000 eggs. মাছ প্রায় 10,000-এর মতো ডিম দেয়। Only 2 of them grow to adulthood. ওই 10,000 ডিম থেকে মাত্র দুইটা ডিম পরে বড় একটা মাছ হয়। All the rest are eaten by people and birds. আর যে বাকি যে ডিমগুলো আছে সেই ডিমগুলো মানুষ খেয়ে ফেলে, না হলে পাখিতে খেয়ে ফেলে। So the answer is এই জন্য উত্তর হচ্ছে that God made nature into an illustration. এখন ঈশ্বর প্রকৃতিকে একটি দৃষ্টান্ততে তৈরি করছে। An illustration that would teach us about sin and its results. আর এই যে উদাহরণে তৈরি করছে, দৃষ্টান্তে তৈরি করছে, সেই দৃষ্টান্ত আমাদেরকে দেখাবে যে ঈশ্বর কিভাবে About sin and the effects of sin. আচ্ছা এটা হচ্ছে পাপ এবং পাপের পরিণতি, এটা বোঝানোর চেষ্টা Look করছে। in your Bible at Romans chapter 8. এখন রোমিও তার 8 অধ্যায়ে যাও। Romans 8 addresses this question. রোমিও 8-এ কিন্তু এই একই প্রশ্ন করা হয়। Romans 8, and we're going to start in verse 18. আমরা 18 পদটা দেখব এখানে। For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which will come in us. কারণ আমার মীমাংসা এই, আমাদের প্রতি যে প্রতাপ প্রকাশিত হইবে তাহার সঙ্গে এই বর্তমান কালের দুঃখ ভোগে তুলনার যোগ্য নয়। For earnestly the creation is waiting eagerly, expecting for the revealing of the sons of God. কেননা সৃষ্টির ঐকান্তিক প্রতীক্ষা ঈশ্বরের পুত্রগণের প্রকাশ প্রাপ্তির অপেক্ষা করিতেছে। For the creation was made subjected to futility, not because it wanted it, but because of him who subjected the same with hope. কারণ সৃষ্টি অসরতার বশীকৃত হইল স্বেচ্ছায় নয়, কিন্তু যিনি বশ করেন তাহার ইচ্ছা। Because the creation also will be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. এই প্রত্যাশাই হইল যে সৃষ্টি নিজেও হয় দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সন্তানগণের প্রতাপের স্বাধীনতা পাইবে। For we know that the whole creation groans and labors in birth pains together until now. কারণ আমরা জানি সমস্ত সৃষ্টি এখন পর্যন্ত একসঙ্গে অন্তঃস্বর করেছে ও একসঙ্গে ব্যথা খাইতেছে। What do these verses say? এখন এই পদগুলো আমাদেরকে কি বলে? They say the curse isn't forever. এখন তিনি বলছে যে অভিশাপ কিন্তু সব সময়ের জন্য নয়। The snake isn't cursed forever. আর সাপটাকে কিন্তু অভিশাপ দেওয়া হয়েছে সব সময়ের জন্য। The thorn isn't cursed forever. ওই কাঁটাকে কিন্তু অভিশাপ দেওয়া হয়নি সব সময়ের জন্য। But they were cursed for a time for our benefit. কিন্তু আমাদের ভালোর জন্য কিছু অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। To be an illustration to us. যাতে করে এটা আমাদের জন্য একটা উদাহরণ হয়। So when you see a woman who's afraid of a snake, এখন যখন তুমি দেখবে যে একটা মহিলা যে সাপ দেখে ভয় পাচ্ছে, that shows you the way that the church should feel about Satan. তখন এইটা হচ্ছে একটা উদাহরণ যে একটা চার্চকে কিভাবে শয়তানিকে দেখে ভয় পাওয়া উচিত। This is why John the Baptist talked the way he did. এই জন্য যোহন যে বাপ্তিস্ম দেয়, বাপ্তিস্মদাতা যোহন তিনি আমাদের সাথে এইভাবে কথা বলছেন। Do you remember what he said? তোমাদেরকে মনে আছে কি বলছে? The Pharisees were coming to him. ফরিসীরা তার কাছে আসছে। They wanted to be baptized. তারা বাপ্তিস্ম নিতে চাচ্ছিল। He was baptizing all kinds of poor people. এখন এখানে কিন্তু যোহন ওই সব ধরনের গরিব লোকদেরকে বাপ্তিস্ম দিচ্ছিল। But when the Pharisees came, কিন্তু ফরিসীরা যখন আসলো, he said, "You are a bunch of snakes and snake eggs." সে কিন্তু ফরিসীদেরকে বলছিল কি যে তোমরা হচ্ছে একদল সাপ এবং সাপের ডিম। He wasn't calling them bad names. সে কিন্তু তাদেরকে বলে নাই খারাপ নাম। He was talking about Genesis 3. তারা কিন্তু বলছিল যে আদি যে 3 সেটা বলছিল। He was saying, "You're the seed of the serpent."
সেটা বলতেছিল যে তোমরা হচ্ছে যে সাপের বংশধর and there's enmity between you and the seed of the woman. আর তোমাদের ভিতরে তোমার সাথে এবং ওই যে মহিলার বংশের সাথে শত্রুতা আছে That's the answer. এটা হচ্ছে উত্তর It was to teach us. এটা শুধুমাত্র শেখানোর জন্য So I like snakes, আমি সাপ পছন্দ করি and I'm glad that they exist to teach us. আমি খুব খুশি যে সাপ এখনো আছে আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য Your assignment is to read chapter 4. তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে চতুর্থ অধ্যায় পড়া Yeah, is that right? Ding, 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 ding. Let me make sure I have it right. Yeah, it's chapter 4. হ্যাঁ It's called Redemption and Education. এটা হচ্ছে পরিত্রাণ এবং শিক্ষা Our classes will be interrupted some next week আমাদের কিছু ক্লাস ব্যাঘাত ঘটবে আগামী সপ্তাহে because AWR is going to do a special training for us. কারণ AWR হচ্ছে আমাদের জন্য একটি স্পেশাল প্রশিক্ষণ নেবেন But we have special training planned for later in the semester. কিন্তু আমাদের এই যে স্পেশাল ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে এই সেমিস্টারের শেষে So we'll use those later days to make up the classes we missed this next week. এই জন্য আমরা ওই দিনগুলো আমরা ব্যবহার করে যেসব ক্লাসগুলো আমাদের করা হয়নি সেগুলো আমরা করে নেব I don't know whether Tim and Michael will teach us Monday or whether they'll start Tuesday. আমি জানি না যে টিম এবং আরেকজন যে আসছে সে আমাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করবে সোমবার থেকে না মঙ্গলবার থেকে So the quiz on today might be on Monday or it might be quite a bit later. এখন এই যে আজকে যেগুলো শিখবা সেগুলো নিয়ে যে কুইজটা হবে সেটা হয়তো মঙ্গলবার হবে অথবা একটু পরে হবে All right, let's have a prayer. আশা প্রার্থনা করি Our Father in heaven, আমাদের সর্বস্ব পিতা I thank you for finding ways to teach us. আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই আমাদের শেখানোর জন্য বিভিন্ন পথ খুঁজে দেওয়ার জন্য Please preserve us from how Satan uses illustrations. আমাদেরকে শয়তানের দৃষ্টান্ত থেকে দূরে রাখুন I ask in the name of Jesus. আমি যিশুর নামে চাই Amen. I hope that sometime this year আমি আশা করি যে এই বছরের কোন এক সময় that you listen to a sermon, যে তুমি একটি প্রচার শুনবে you hear an illustration, তুমি যখন একটি দৃষ্টান্ত শুনবে you think about it carefully, তুমি ওইটা নিয়ে খুব সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করবে and you realize it's being used to illustrate error. আর তখন তুমি বুঝতে পারবে যে এইটা ব্যবহার করা হচ্ছে ভুল শিক্ষা দেওয়ার জন্য When that happens, আর যদি এরকম হয় you will have risen a step in your critical thinking. তখন হচ্ছে তুমি তোমার চিন্তা ভাবনার একটা অন্য চলে যাবে All right, you are dismissed. আচ্ছা তোমরা যেতে পারো Come back at noon.